പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ 10 വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത്. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ 4ാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി ഡിഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കാം. ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഉള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ഫിനോമിനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ. Diffraction of light occurs when the size of obstacle is comparable to the wavelength of the incident light. All types of waves, namely light waves, sound waves, matter waves, waves on water, etc., shows diffraction. The finite resolution of our eye or of optical instruments such as telescopes or microscopes is limited due to the phenomenon of diffraction. Single slit diffraction. നാം യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിന് പകരം സിംഗിൾ സ്ലിറ്റാക്കി ഉള്ള ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ. When the double slit in Young's experiment is replaced by a single narrow slit illuminated by a monochromatic source, a broad pattern with a central bright region is seen. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്, ആ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിൽ നിന്നും ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു റീജിയൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് റീജിയനും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു റീജിയനും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ദർ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻസ്, ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബിക്കമിങ് വീക്കർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ, സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. പിക്ചർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എൻ പി മൈനസ് എൽ പി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സ്ലിറ്റ് ഈസ് എൻ പി മൈനസ് എൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂ, or again it is equal to a sin theta approximately equal to a theta. To find the intensity at any point P on the screen, we divide the slit into much smaller parts and add their contributions at P with the proper phase differences. Central maximum. At C in the screen, the path difference between the rays coming from Lm and Mn is 0. Hence, constructive interference takes place. This point is called central maximum or principal maximum. Since the light rays from different points of the slit interfere constructively, the point C is maximum bright. Positions of secondary minima. The secondary minima in the diffraction pattern occurs at theta is equal to plus or minus m lambda divided by a, where n is equal to 1, 2, 3, etc. Positions of secondary maxima. The secondary maxima occurs at theta is approximately equal to n plus half into lambda by a, where n is equal to 1, 2, 3, etc. The conditions for minima and maxima of diffraction at a single slit experiment.
For minima, sin theta is equal to n lambda. For maxima, a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda divided by 2, where n is equal to 1, 2, 3, etc. Intensity pattern or distribution of diffraction pattern is seen in the picture. Some observations. Diffraction is more when the slit width is decreased. When the wavelength of the source is increased, the angular deviation also increases. Only few bands are observable in diffraction. Comparison between interference and diffraction. Interference is the superposition of secondary waves from two different wavefronts. Diffraction is the superposition of secondary waves from different parts of the same wavefront. In interference, fringes may or may not be of equal width. In diffraction, fringes are never of equal width. In interference, all bright fringes have same intensity, while in diffraction, intensity of bright fringes decreases as we move from the central bright fringe. Interference, the region of minimum intensity are perfectly dark. In diffraction, the region of minimum intensity are not perfectly dark. Plus 2 Physics Chapter 10 Wave Optics. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 4ാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.